Yeah, all Dharavi and all the places, see, people keep on dumping, no? So you can see how much all plastics are floating everywhere. And see the way, because you can see everywhere so much of plastic, and as much a wave is coming out, that means that much of plastic is coming out. So after doing a day's complete today visit to different places, now we are at the Mithi River confluence at Mahim Creek area to collect the garbage. The amount of plastic. Here. Yes. Yes, I have said give one gloves only. Don't give two. Give to everyone one gloves. उसको कसू नहीं है, उसको बोल रहे हैं एक और दो. You give one to each one. एक वो प्लास्टिक बैग दे दो. এরা আমার ব্যাগটা ধরে থাকো. हाँ जाओ আমি তোমাদের फोटो नहीं. Let's get a plastic first. We gotta get some. ये a few. Oh my god. So Paramita has started already plastic collection. We can see very actively CUNY University has got involved in collection of plastic. Oh, banner khulwa. Yes, you are preparing for taking the readings. Are you going to take the readings? We're all taking the readings right now. What is it? We're taking the readings right now. Okay. We're gonna also try to take readings while picking it up because that means we could like see Okay. difference between it. Okay. So see, the plastic collection has started here. हाँ. Yes. Yeah, he will take. I'll give my. Paramita madam is with the bag. Yes, madam, you please come with the bag. You have already filled up. My God, you did a great job. Oh my God, look at Neil. Neil is so fast, quick in picking up plastics. Yeah, Paramita, for you, so much of plastic is here already. See here. Yes. So Brian and Neil is very much fast in picking up plastic here. Yes. ग्लव्स डाल के कचरा निकालो. वो कह रहे प्लास्टिक इतना भरा है. वो लोग बाहर से आए हैं, अमेरिका से आके आपके बीच को साफ कर रहे हैं. वो आपको बुला रहे हैं, आप भी ज्वाइन करो उनके साथ में. हाथ लगाओ जाके आप थोड़ा. वो अपने बाहर के देश से आके अपने इसको सब साफ कर रहे हैं, प्लास्टिक उठा रहे हैं. देखो, हाँ, इसीलिए वो आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी हाथ लगाएं और ये सब को ज़रा साफ रखें. Good. So much is the plastic that within no minute that this gets filled. वो आपसे अपील कर रहे हैं, आप लोग भी उनके साथ मदद कीजिए.
क्योंकि ये बाहर के देश से आके आपके देश में कचरा उठा रहे हैं। देखो सारे प्लास्टिक कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। So they are the faculties from CUNY University. Students and faculties all are busy in collecting plastics from Mithi Greek area. Do we have more gloves? Oh, there they are. One? Yeah, one for each. What size are these? आप लोग यहीं पे रहते हैं भैया? कहाँ रहते हैं? ये आप लोग को दिख रहा है, ये देखो धारावी के हैं परमिता, ये धारावी के हैं ये लोग। ये अभी अमेरिका यूनिवर्सिटी से ये आए हैं आपके धारावी का ही पूरा स्टडी करने को। और देखो अपने देश का सारा प्लास्टिक कचरा गंदा देखो कलेक्ट कर रहे हैं, और हम लोग खुद कचरा करते रहते हैं। हाँ ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो आप लोग भी खड़े हो, उनका साथ दे सकते हो। देखो वो लोग जा के उठा रहे हैं कचड़े को, सारा कचरा उठा रहे हैं वो। ये सारे बच्चे भी बाहर के हैं बच्चे, और ये टीचर लोग भी बाहर के हैं। देखो कितना कचरा उठा रहे हैं कब से। जा बच्चा उनके साथ में कचरा उठा। इस तरह से अपने पानी को और ये अपने जितना नदी है समुंदर को अपन प्लास्टिक से भर चुके हैं। हाँ कहाँ रहते हो? हाँ माहिम में। कहाँ माहिम में? स्टेशन के वहाँ। तो वहीं से सारा कचरा तो यहीं आ जाता है ना। हाँ पूरे पानी में भी, मीठी नदी से और ये सब से सब इसी में आ रहा है ना गंदा। तो इसीलिए आज ये लोग यहाँ आए हैं हमारे साथ में। आपको पता है मुंबई में महाराष्ट्र में चला जाणुया नदी ला ऐसे कुछ कार्यक्रम चल रहा है, पता भी है? पता है। तो उसके अंतर्गत ये सब काम हमने शुरू किया है। आप लोगों ने सबने हाथ बटाना चाहिए। हाँ আরো ব্যাগ আছে? Even I want to give my gun. I appeal to nearly 10 people here to join in this, but none of them have come forward to even touch. So that is how people are still insensitive or neither understanding. You just see here, it's so much. Parmita, you see so much of plastic here this side. Hello. Every school bringing them. Yeah. These children, you speak to them. That हिंदी में बात करो। आए ए बच्चा लोग इधर आओ बच्चा लोग। इतना प्लास्टिक है, तुम लोग क्लीन नहीं क्यों करते हो? सफाई क्यों नहीं करते हो? इतना प्लास्टिक है। देखो ये लोग उठा रहे हैं। ये लोग है बड़ा इतना गंदा। ऐसे करोगे तुम लोग तो भविष्य हो भाई देश का। और ये बोल रहे हैं चलो, और तुम चल रहे हो। 500 रुपए तो साफ करते साहब। ये लो, सी हाउ स्मार्ट ही इज। Look, they are from outside. They are cleaning the beach, and you guys stay here. You are keeping it dirty. Instead of give me some money. 500 रुपया, नॉट सम। परमिता, ही डिडंट से सम, ही सेड 500 रुपए दो, साफ कर देंगे।
500 हां paisa. Oh my god, that's a हां lot. प्रवीण त्या साईडला आहे बघ कचरा बहुत Yeah, I was about to project you in the TV. तिकडे घे ना Give me 500 rupees. त्याने 5 पिशव्या भरल्या आता. हां 5 पिशव्या भरले का तो बघ किती ब्रायन बघ किती घेऊन चाललाय तिथे पिशव्या पण भरल्या आणि ग्लास पण संपवले. हो का आपल्याला हे मिळाले, फोटो मिळाले. व्हिडिओ Okay, so this is your song. So you all are doing a very good job. Nice that in the end of the day that a very fruitful work we have done on 1st of Jan. So hello students, I hope you all are feeling good that in the first day of the year you have begun with a very good work and you have done so much of yes, you have done such a great They're collecting gas data and they're collecting gas data also. Yeah, plastics also. See? things on there. You see that? Yes, yes, yes. It's happy outside? Do another bag that we collected, right? Yeah, best. Yeah, yeah. Take a photo of me on flash So- cards, please. यहाँ पर रहते हैं लाइक उस प्लेस का ध्यान नहीं देते ये लोग बाहर से आके क्लीन कर रहे हैं Oh, I don't बोल रहे हैं इतना गंदा exactly. यहाँ पर ये तो 10,000 माइल दूर में रहते हैं आप लोग तो मुंबई Okay, के good. We're good. हाँ? इलाहाबाद के इंडिया के तो मुझे तो शर्म लग रहा है यही तो ना हर एक सोचता है कि कोई दूसरा करे, क्यों हम क्यों नहीं करें? ये भी हमारा ही है ना, इलाहाबाद जैसे हमारा मुंबई में अपना ही है. Your kids will love you. Your children. Your children love you. So now they want to say that they are from Allahabad, so when people staying here they are not doing why they should do. Because this trash will go everywhere. It comes to New York. Yes. New York. Everywhere in the वो world. क्या बोल रहे हैं पता है क्या? ये जो कचरा है ना ये न्यूयॉर्क तक भी जाएगा Yeah, we gotta. और न्यूयॉर्क का भी यहाँ तक आएगा, इसीलिए हम सब ने मिलके ये सब चीज़ों का काम करने का है ना. तो तुम लोग यहाँ रहते हो ना बच्चे लोग, तो भी तुम लोग रहते हो तो तुम लोगों ने साफ सफाई करना चाहिए ना, लोगों को मना करना चाहिए ना प्लास्टिक डालने. Yes, they are saying that we try to say, but they keep on throwing plastic and garbage here. Yeah. Chalo, anyways, thank you guys that you all have done a great job, and I think it is a wonderful blessings you will get from the nature, from the environment that you have done a really great job on the first day of the year, isn't it? And a lot of learning that throughout the day that we have done it today. We did it in Puri also. Puri in Orissa. We did the same thing. A lot. Yeah. Yes. Yes. Yeah. Yes, so thank you so much everyone. Here Brian is there. Brian took 2 bags full Yeah, and he has put it there somewhere. He has dumped. Okay, thanks. You're welcome. थैंक यू बोलने से ज़्यादा ये सब काम में भी जुट जाना भैया, सबको बोलने का है ना, कचरा नहीं करने, पानी अच्छा रखने. Dan? Alright, my name is Neil. आपके नाम क्या है? Bahan? Okay. What's your name? My name is Asad? Asid. Okay. You guys are close by? So with this we end today's day, 1st January, morning starting from doing air monitoring and all environment studies at SGNP and ending in the Mithi Mahim Creek by the plastic collection. आप क्या बना रहे हो ये पूछ रहे हैं, देखो अमेरिका से अंकल आए हैं, वो पूछ रहे हैं क्या बना रहे हो आप, ये क्या बनाया है? वॉल्केनो. It's called Paramita. She's a geologist. See, still it continues to come, so much of plastic, just now cleaned and again the plastics have come out. Huh? तुम्ही इथे राहणार आहे कोळी? आता आज तुम्ही बघितलं हे जे आलेले आहेत हे सगळे अमेरिका युनिव्हर्सिटीचे काही टीचर आणि स्टुडंट आले होते, प्लास्टिक वगैरे कलेक्ट केलं. तर आता थोडं त्यांच्या म्हणणं असं आहे की तुमच्या जीवनाचंच हाल होत चाललं आहे
आता ते कोस्टल रोड वगैरेचा, तर त्याच्याबद्दल थोडंसं सांगा जरा की काय वाटतं, म्हणजे आपल्या कोळी लोकांना काय वाटतं आणि आपल्या जे माशामारी आपण माशा धरतो त्याच्यात काय परिणाम होते, काय फरक पडते? त्याच्यामुळे कसं आवाज वगैरे येत ना, ते मासे पळून जातात त्याच्यामुळे. कसला आवाज? अच्छा, ते जे काम करतायत त्याचा आवाज. त्यामुळे मासे वगैरे पळून जातात त्याच्यामुळे हां, अजून? बाहेर पळत हां, त्यामुळे त्रास होतात कधी. दुसरं काय नाही. अजून काय? मग काय त्याचे सीप वगैरे कस्टमर वगैरे ते जाम पकडतात आम्हाला त्यामुळे. म्हणजे ते चेकिंग करत म्हणजे काय बाहेरची माणसं आणतात का काय असते वाटतं असं, म्हणजे त्यामुळे चेकिंग वगैरे खूप जास्त व्हायला लागलं. हां, नाही पण आता जसं हे एवढं कॉन्क्रीट करून टाकतायत, समुद्राच्या मध्ये कॉन्क्रीट वगैरे पण करून टाकतायत, रोड बीड बनवून वगैरे, मग त्याच्या माशांचा याच्यात फरक पडणार नाही? पडणार ना, हां, पडतो, भरपूर पडतो. मग त्याच्याविषयी काय बोला, तुमच्या म्हणजे तुमचे जे कोळींचं मध्ये जे काही चर्चा की आता तुमच्या जीवनासाठी काय परिणाम होणार, काय होणार, त्याविषयी थोडासा बोला ना जरा. ते आता सांगतील तर आपण काय नाही नाही, कोण आहे का तसे बोलणारे? हां, कारण आम्ही पर्यावरणचे काम करणारे आणि पर्यावरणसाठीच बोलणारे, आणि तसं जे अधिकारी आहे त्यांच्याशी पण आम्ही हे करून त्यांच्याशी बोलणार आहे. अच्छा, ठीक आहे. नाही, कारण आता त्यांनी ते सांगितलं की तुमच्या जीवनावर खूप परिणाम होतो आहे, ते आधी माहिती पाहिजे. आणि त्याच्या आम्ही बोट चालवलं आपलं काम हां. ते आलं आपल्याला. अच्छा, सेठ लोक वेगळे आहेत, तुम्ही वेगळे, तुम्ही कामगार. कामगार लोक. अच्छा अच्छा. मग हे मासे किती वाजता घ्यायला जाता तुम्ही? 4 वाजता. 4 वाजता. आणि आता काय म्हणजे फरक पडला आहे 10 वर्षात, काय फरक पडलेला वाटतं आहे की म्हणजे आधी किती तुम्हाला धरून मिळायचे, आता किती? आता कमी झालं. तरी कमी म्हणजे किती फरक पडला आहे? फार फरक पडला ते आता काहीच नाही. आता 60% 40% फरक पडला, किती फरक पडतं? 10% सांगा, 10% मावरा भेटत पाहिजे. अच्छा आता 10 दिवस बोट घरीच आहे, 10-12 दिवस. अच्छा. काय हां हां. काहीच मच्छी नाही, 10 दिवस बोट घरीच आहे. आणि आधी 2 वेळा जायचे का, सकाळी संध्या? आता पण जात आहेत? आता जातो मावर नाही भेटत ना, बरोबर जेवण. अच्छा, एवढंच बस? म्हणजे विकायलापर्यंत पण काही जास्त भेटत नाही? मग हे जे नौका वगैरे आपण घेतो ते तर भाड्यात वगैरे पण असतात ना, भाड्यातला की नाही, स्वतःचे आहेत? नाही, आम्ही म्हणजे मजूर माणसं आहेत, हां. आम्ही पगारावरती आहे. अच्छा, पगारावरती. अच्छा अच्छा, ओके. पण आता माशांवर खूप परिणाम झालेला आहे, आणि जे प्रकार वेगवेगळे माशांचे होते ते तसेच आहे की कमी झाले ते प्रकार? पण ते पण कमी झाले आहेत. चला, आपण मिळून एकत्र आपल्याला सगळ्यांनाच प्रयत्न करायचा आहे की कसं पर्यावरणाला वाचून ठेवू शकतो आणि कसं काम करायचं, नाही का? चला, धन्यवाद. सो यू आर सजेस्टिंग दॅट द बिन्स शुड बी पुट अप अँड देर इज नो बिन्स, सो दे आर गोइंग ऑन. We'll all buy 2 garbage cans as a donation. $1. Who's going to do it? Snell's going to be responsible for doing it? Can you do that? येस Yeah. येस I do it in CUNY. We'll या येस येस. do 2 garbage cans. This is the main area. So that we will talk to BMC also, under whose jurisdiction it comes. 15 Yes, so then only we will be giving it to them. Yes, too. garbage can which will be Yes. duty, Yeah. Yeah, I can understand you are suggesting because you saw all this garbage lying here and this way all thrown here. So that is why now CUNY University has suggested that they will be donating to garbage bins, and that's why it will be placed here. Here it is an open dumping, which is, you say it is illegal in America. Yeah. But this is, you see here in every in place. America, in Ah. Europe also. Open Okay. dumps are illegal now. Okay. So here it is this way, they collect it and then they take it, transport it. Now these transport systems is, now just imagine this this garbage will be transported to almost 80 You can talk in Huh? Hindi. You can speak in Hindi. yeah, no, I'm telling you 80 kilometers away from here. 80 किलोमीटर. Hindi, सो so दिस you can ट्रांसपोर्ट. अभी आपको पता है क्या, ये जो कचरा आप लोग, ये जो कचरा यहाँ हो रहा है, इसको 80 किलोमीटर दूर अंबरनाथ तालुका में ट्रांसफ़र किया जा रहा है डंपिंग ग्राउंड को. और यहाँ पे ये जो कचरा ऐसे खुला फेंके है ना, ये कहते हैं अमेरिका में इसको बिल्कुल भी इलीगल है, ऐसा करने नहीं देते. अपने यहाँ हर जगह जगह पे होता है. आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? कानपुर यूपी रहना है। लेकिन यहाँ पे किसके यहाँ आए हो? यहाँ पे यही रहता हूँ, काम करते हो? क्या काम करते हो? कारपेंटर। कारपेंटरी का. तो वही, हाँ, वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे आप समझते हो क्या कि यहाँ पे डब्बा वगैरह गार्बेज का होना चाहिए, ऐसे लग रहा है क्या? लेकिन जब यहीं पे इस तरह से कचरा डालते हैं तो उसका कुछ You have a vision, nothing will happen.
start a small So, spot. so just imagine here this BMC, that is the municipal corporation. This vehicle is also of theirs. That vehicles are also of theirs. Okay, and they have made this site as a dumping site, Yeah, that's like not collecting. good. This is wrong. This kids So are like- whenever water comes, all this kachra is also going inside. Leaching also Another happens. kids are playing around. Haan, kids are playing around. Yes, that is correct, which you said. This is kids are playing around. So this is how our dumping is going on. And I will tell you, there are people, those who are doing this work of solid waste management, but then they claim that so big work they are doing. But when I see these things and when I show them, room whole day and they are हाँ, they will just take money some passing from one table to another. awards and all for that. Some work little bit goes on, but as such for the at actual home- management of solid waste is not At happening. home, when my house is dirty, I feel horrible. Yeah. Tell them that. Inside becomes Yeah. horrible. I feel horrible. So Yes. These tell them people, that. if they Yeah. get a You can view, mention that you answer that to him. Yes, yes. At home, sometimes I feel my house is like a little messy. I feel like I can't do no work. Yeah. But once it's clean, I feel better. You know. यस यस वो बता रहे हैं कि जब ऐसे लगता है ना कि हम लोग जब आसपास में कचरा देखते हैं तो हमको लगता है कि हम क्या कितना हमारे अंदर ही गंदा है, अपना घर अंदर गंदा है वैसे लगता है. अभी छोटा है बड़ा होगा तो So you young boys from CUNY, will you say something about this open dumping which is happening and the way here solid waste is being managed? What is your thoughts about it? What do you feel? MD. That's it. I mean, Okay, MD. MD, good good that night. we're trying, but we just need a lot more help and the people also. Yeah, we just have a lot more way to go, but first step is always the hardest. Take a picture. Huh? Yes, that is the garbage bin. Take a picture of me and MD. Take a picture of me and MD. Ramita. Ramita. Come on, let's take a picture of MD. See, it is not that garbage bin is not there. That is the With garbage this bin. See. garbage bin, they made a beautiful garbage bin. Somebody must be donated it. Oh, where? No, this is always for the Ganpati Visarjan and all, na? When Ganpati Visarjan and all happens, at that time government keeps this. Yeah, come here. You come here too. He's gonna start up the garbage cleanup. MD, आपको शुरू करें क्लीन करने के लिए. आपको फोन नंबर दीजिए उनको. No. See, this is a new machines which they have brought now from abroad country and all to clean the trash. Okay, but see the way cleaning is being done here in the this creek area itself. All this dump is here. We can imagine how much this solid waste is happening here every day, but the cleaning is not happening at that way. We have this kind of machines which have been brought for the cleaning purpose, but how much useful is all this is still a very big question mark. ये तो भारो garbage का ना. So that's what I said to you, no?